welcome all of you present here and those who joined virtually for this inspirational program Missionary Voices Seminar 22. I would like to extend my hearty welcome to our esteemed chief guest Dr. Y. Shwarnyoda, Professor Angi, Higher Studies, Sathyabama Institute of Science and Technology, and Dr. Shiva Shankari, Manager in Startup Cell, Sathyabama Institute of Science and Technology, and Dr. Naresh Tapar, Professor Electronics and Communication Engineering. I invite the dignitaries to the dais. Let's watch a short AV presentation about our chief guest. Researcher and visionary leader. With over 2 decades of experience in academia, innovation and student empowerment, she is a dynamic force in shaping the future of higher education and integrative medicine in India. After earning her BSc in Biochemistry and MSc in Microbiology from Osmania University, Dr. Shwarnyoda pursued her PhD in Biotech. Thank you so much for giving such an excellent introduction. I never expect this. Thank you so much. I don't know who did this. To them, I'm actually giving one clap. I don't know who is this. Which student did this? Is she available here? Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Special thanks to both of you. Thank you. Okay. So actually, you are all MD students, right? UG students. Okay, UG, PG, PhD. I think for everybody it will be useful. There are certain research opportunities. For the students, there are a lot of research opportunities. I would like to ask you, let it be an interactive session. I would like to ask one UG student, one PG and one PhD student to give the definition for the research. Research. What is research in your point of view? Everybody will have their own thoughts. It is different for each and every person, because I will think a different thing. I mean, I may expect some different opinion. You will have some different opinion on research. Anybody can give definition for research? Research. Systematic? Very good. Systematic collection and interpretation of data. Very good. Anybody else? Madam is PhD. PG. PG. Very good, ma'am. Anybody? UG scholars are first years, right? First years. UG are first years. MD also first years. All the 3 years are there. Actually, we will have certain, to my knowledge, how I interpret research to my knowledge and whatever I feel as, I'll have one field of interest. I have one field of interest. Finding out new innovative thought and new thought process, new products which are very much useful to the society and also which can solve the issues or problem statements which are faced by the society in that particular field is a research. To my perspective and to my view. So, if you like a field of Gunapadam or toxicology. Gunapadam is different, toxicology is different, right? In siddha field. So, toxicology you will deal with anyone from toxicology department? Anyone from toxicology department is there? What is toxicology, ma'am? With what you will deal in toxicology? Medicines toxic effect வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் மேடம். மெடிசன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அதில் வந்து என்னென்ன டாக்ஸிசிட்டி இருக்குது, அதை வந்து ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் அந்த மாதிரி என்னென்ன அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் வருது, ஏடிஆர் என்ன இருக்குது அந்த மாதிரி. Okay. Animal study also we can. Admit properties you will see, ADME properties you will. Yes, ADME, yes ma'am. Okay. Microdrugging analysis also we done. Okay, you will fix the dosage based on that, yes, right ma'am? You will fix the dosage. The process of fixing the dosage, in that you are checking whether any toxic adverse effects or toxic effects will be induced by that particular drug. You are going to check during your process. That is your toxicology department. So why did you choose this department? I have more interested, madam. You are? I have more interested to
develop the many drugs. You have more interest to Yes. develop the So I new have- drugs, right? New drugs, new combinations. Most of the siddha drugs are polyherbal formulations, right? Polyherbal formulations. Already, ma'am, Mukaranga, please. Already, நம்ம சித்தர்கள் வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஃபார்முலேஷன் இல்லாம புதுசா நம்ம வேற ஏதாவது ஃபார்முலேஷன்ல பண்ணா இன்னும் பெட்டரா எஃபெக்டிவா ரிசல்ட் காட்டுமான்றது you are going to test. That is your research area. That is your research area. And அந்த ஃபார்முலேஷன்ல what is the toxic effect? எந்த டோசேஜ்ல எவ்வளவு எடுத்தா டாக்ஸிக்கா இருக்கும், டாக்ஸிக் it will show the toxicity அப்படிங்கிறது you are going to do the research in your department, right? So for all this, finding a suitable research funding for siddha is very challenging, right? Is it right? So when there is a technology, then only we can go for right funding opportunities. Only one idea I will give you. Why don't you go take one sachet of siddha, any preparatory medicine? Take one sachet. It will have a polyherbal formulation, right? So on the polyherbal formulation la and the labeler ஒட்டிருப்பாங்க. இந்த plants இருக்கும் அப்படினு. உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த plants இருக்குன்னு? நான் வந்து ஒரு consumer. Imagine me as a consumer. I am also having one company, Zenvic Naturals. Like I wanted to give to the best products from siddha and natural Ayush products to the society. So அதனால நானும் ஒரு company start பண்ணிருக்கேன். So we are going to release products through that company. Zenvic Naturals is my company. Okay. So இப்போ நான் ஒரு உங்களோட சித்தா polyherbal formulation ஒரு drug medicine வந்து நீங்க எனக்கு prescribe பண்ணீங்க. நான் ட்ரீட்மென்ட் வந்திருக்கேன். நான் என்ன ஒரு genuinityல வந்து அந்த drug எடுக்க முடியும்? உங்க மேல நம்பிக்கையில தான் என்னால எடுக்க முடியும். கரெக்ட் தானே? எனக்கு வந்து உங்க மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை, சித்தர் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை, அதனால I will take that preparatory medicine. அது வந்து நான் எடுத்துக்குவேன். But if we want to check its genuinity, how we can check it? எப்படி நம்மளால செக் பண்ண முடியும்? How can you go for the scientific validation? Go back to the scientific validation of your own drugs. அதுல you can get the lot of funding. Okay, just only different formulations போட்டு going and checking only toxicology or different dosagesல எங்க டாக்ஸிக் எந்த டோசேஜ்ல வந்து it is more effective அது மட்டுமே செக் பண்றதை விட why don't you go back and check for its scientific validation? Scientific validation பண்ணுங்க. For that you need in vitro, in silico, in vivo support வேணும் உங்களுக்கு. அது நாங்க தரோம். So we are having the one workshop next week. You can come and experience in that. You will get the research experience, and so that experience you can use for your projects and for the research, for the thesis. Then you will get an idea in which way you can design your own research. In which way you can design your own research methodology and how you can plan the research proposal for the problem statement. So I have asked 30 students name list. So if any of you are interested, it is open. You can ask. Better it will be. It is suitable for toxicology Gunapadam also, because we are offering from in vitro, in silico, then in vitro and in vivo. So first in silico docking we will teach you, then cell lines will teach you, then zebrafish embryos also will teach you. Everything will teach you. Till now I think many students have approached us. They have asked us to do some teratogenetic studies in zebrafish, and we did, and also antimicrobial activities we did and gave, and we have supported a lot of students from siddha, from my Indian System of Medicine laboratory. Okay, if we are collaborating for the paper publication, we are not charging from our lab. If you are not giving publication collaboration, whatever the chemicals or consumables charges only will be charged. Otherwise, manpower or analysis, whatever we are doing and giving, for that and all, we will not charge for anything for you. Okay, that is actually because we have an MOU, we will not charge. This is also to help you out, I am telling. And at the same time, if you want any instrument analysis, if you have any compounds or anything, if you need any analysis, for that also you can approach us. We have a lot of research instruments facility is there at the institution, that also you can utilize. This is for your information, I am telling you. Okay, so coming back to the research funding. So when we don't have any scientific validation, if you are going and proving the science, because nowadays entire world is looking towards to the naturopathy.
Okay, so at that time, this is the time where you have to prove your own medicines, your drugs scientifically and validate them. You show them to the society that they are having a more best effective than the any other allopathy drugs, and also it does not have any side effects. It does not have any side effects. So in that way, you take your research and then you prepare your research proposal, apply for funding. Definitely you will get it. Definitely you will get it. As a students, you may not be able to go to DST, TBT, those proposals, but there are small call for that is only our aim actually. For that only I have asked a session. Okay, there are small call and also there are some competitions which are specifically for the students, like MSME Idea Hackathon, where 15 lakhs will be given to the students. You can apply your research proposal in that. You will get a 15 lakhs. As a Sathyabama host institution, you can apply your research idea. That name, MSME Hackathon name itself is a MSME Idea Hackathon. MSME Idea Hackathon 5.0 it is. Now the call is open. Just one idea I'll give you. You have a polyherbal formulation, how I told you, like a packet. You wanted to check its genuinity. How you will check? Just go with the AI. You develop an app. I'll give you technical support also. You come up with some ideas. I'll give you a technical support, because this institution is not technical based institution. So you bring up an idea, I'll give you technical support. You develop an app or something where you can just scan that polyherbal formulation and you check whether whatever the plants you have told in the list, whether those plants are present or not. It's very right. So what you are trying to do, you are bringing some belief into the society on you, right? So it is very transparent. You are not hiding anything. You are not hiding anything. So it is very transparent. You are telling to the people that whatever the list of plants are mentioned in this packet, on this packet or the label, all those are present inside the medicine. That you can show. So like this, toxicology, you can develop one. Gunapadam, you can develop one. Or else you have one furnace. You have furnace or something else, an equipment every day you use in your laboratory. You may have some ideas. Why don't we modify like this? Or why don't we go for the new design, new instrument like this? Why don't we make like this? Do that one and apply for MSME Hackathon. Whatever you do, whatever you are using in day-to-day life, with that itself you can apply the lot of funding opportunities for you. Okay, for you people especially, you will not get from DBT, DST, but these type of opportunities a lot we have. Till July 31st you have an opportunity, that is MSME Hackathon 5.0. That is last time specially they gave for students from our institution, those who registered through our institution. That is as a host institution Sathyabama. Even I have told last year also, the results have come last year. 5 projects has been selected, which is worth of 75 lakhs. Worth of 75 lakhs. So 15 lakhs if you are getting for one project, that is very good amount to establish yourself. You can start your own startup, your own company. With that you can release into the market lot of products. You will become independent. You will become entrepreneur, right? So don't think that you does not have any avenues. Okay, so you are having lot of avenues. The thing is, you have to search what is the consumer pulse, what they want actually, consumer's pulse, because you have a knowledge on all the medical aspects. I mean the healing aspects, you have a knowledge. Simultaneously, you have to do some research on the market and consumer pulse. So with that you develop some products and apply for these type of call fors. Then go ahead with the developing or establishing your own company. Got it? So that is one biggest avenue for you where you can concentrate and you can submit your ideas. So this is 5.0. When I told yesterday to director sir, he asked me immediately to come and give one session on this. Okay, so I'm telling you, I gave you one example. I gave you. So like that, you think if you have any other ideas, you can join as a team. You can do it. But while applying, only individual person only can apply.
So you can take one of your professors as a mentor and you can apply. So first you discuss the project problem statements and discuss with your mentors and let us know in which way we can support you, we'll let you know. We will definitely support you. We'll come one more day before that 27th or 28th, we'll fix one day and we'll let you know. Or else if you are missing this time, again you have one more call will come definitely. Sometimes they will be calling 4 months or 5 months once, the MSME will give you a call for 4 or 5 months once. At that time you can submit. You will have one more opportunity in this year itself. If you missed that event, the next slide next week. If you miss this opportunity, then we have one more opportunity where this scheme actually in Siddha institution it has not been initiated till now. So what I have told yesterday to sir, this institution is having IC code, so you can register into the Unnat Bharat Abhiyan scheme. This is a Unnat Bharat Abhiyan scheme where you can register our institution. I have asked one coordinator for this. I don't know whether sir informed the staff or not, because I told that I will tell them how to do this, how to go into this scheme and website and register. This is actually Unnat Bharat Abhiyan scheme as a rural development program. It is initiated, it is a flagship program of the Ministry of Education. The first person who has initiated is IIT Delhi, one professor. He only initiated this program. He slowly spread to all, he started networking with all the technical institutions. Later on, they have started to involve the non-technical institutions also. Like there are a lot of arts and science colleges also are there in this program. As you are a government funded and government organization, you are very well fit into this scheme and you can register into this. So in this scheme, every year there will be a call for the projects. Till now we have got 15 projects funding and 5 more projects has been sanctioned. So 20 projects till now we have got from this to this scheme. So this Unnat Bharat Abhiyan, you can register, you can adopt in the different villages. There is a community health department also in Siddha, right? Community health also is there, right, for you? So in the community health it is very good. You need not search and go for some villages. If you register into this, you have to adopt some 6 villages or 5 villages or 10 villages also you can adopt. You can adopt them. Adapting, actually that word I don't like, but they will use adopt. So because we have come from the village, who are we to adopt? They should only adopt us actually. Because of them only we are having food. So we have to be in association with them. For that letter we have to submit from the collector, and those formalities are there. That is a list of the documents which we have to submit. After that, student coordinators in this are very, very important. That's why I am mentioning in this meeting, because students are the young minds. You can only think innovatively. The main principle and the idea behind this program is transferring the technology for the betterment of the villages. Transferring the technology for the betterment of villages. So technology interventions, whatever you are doing, you have done some innovation, some formulation you have developed. Okay, some nutritious food you have developed. What is the use of that? You will be only keeping with you here. Go to the villages, give there, Anganwadis or somewhere, ask them to have it. Then that is one of the very best way, right, where you can serve for the society. So that proposals you can apply here. You will get 2 different types of funding in this. One is 1 lakh, one is 50,000 rupees. That is more than enough to pursue your research, for you to complete your thesis, right? To complete your thesis in your UG or a PG, that is more than enough to finish the entire work. So this 1 lakh is called as technology development, 50,000 is called as technology customization. So for both the call fors, you can apply. Every month by August or September, the call for will come. Now you can, anyone coordinator can be registered into this. You can register one institution coordinator, and you can take some staff coordinators, and all the students can be registered into this. All the students, whoever are there in the institution, all the students can take part.
The individual student can go to the after institutional registration. Individual students can go into that portal and you can register by stating you are the NIS student. You have to approach your coordinator and you can register. That is one more benefit to you, where you can directly go and meet. Nobody will restrict you to go to the villages. You can conduct the camps. N number of exposures you will get, right? You will get lot of exposures. How you will get exposure? I know that you have a lot of rush. Your outpatients are more here. Every day 2000 to 2500 patients will be there. But still, if you want to get more exposure in the villages, you can do at least this one. This is one thing. Along with the funding, that also you will get. Initially itself, for survey itself, they will be giving 50,000 rupees. You can finish with that household survey and the village survey. You can finish that. So that is one more good opportunity. You can get 5 to 10 projects every year if you are giving a good input into that. That is one support. Try to, you can be a coordinator, you can register into that. Just with the Ayush code, you can do that. Next, this is IAC. IAC is called as Institutional Innovation Council. This Institutional Innovation Council itself means you don't think that this is something which is new, where Institutional Innovation Council means something it is related to the technical institutions. It is not like that. Though it is a technical institutions program, non-technical institutions who are government organizations and government funded organizations, even arts and science colleges also having the Institutional Innovation Council in them. So here you are having a lot of opportunities, like you can start your incubation cells and programs you have to do. You can become an ambassadors. Different areas are there in this itself, like internships, then IPR coordinator, internship coordinator, IPR, that is intellectual property right coordinator, then innovation coordinator, hackathon coordinator. There are a lot of job roles are there in this. Each faculty can take one job role, and all the students can apply the ideas that is there. So when you are applying the ideas, in this itself you have a Yukti call for, YUKTI, Yukti call for will come in this. Every year it will be called Yukti call. So in that you can apply your idea to this. 2.5 lakhs also even they will give. You got 2.5 lakhs, right? Madam got 2.5 lakhs in Yukti call. She has applied her idea into Yukti and she got 2.5 lakhs in this Yukti portal. That is, they will be supporting innovation. Just think something differently. Your thinking should be matching with the customer need, consumer's need and customer need, the society, based on the society requirements and the problem statements. Day-to-day life, you yourself imagine as one customer. You will be using lot of products. What is deficiency in that? How you can come up with that deficiency with your idea. That itself will give you a good product. So that is one very good opportunity. IAC also. This also I will support you, and we all know that how to register in that. UBA also will support you. Apart of all this, small institutions are participating. That is, arts and science colleges are participating in Smart India Hackathon. You will think that Smart India Hackathon means it is only for the engineering students. It is not like that. Even the problem statements in the Smart India Hackathon, one problem statement was herbal garden, virtual herbal garden. Is it related to us? No. That is related to you people. Virtual herbal garden. Herbs are siddha, right? So that is, actually those are all your problem statements. A lot of problem statements are there like that. So this time when the call comes, I'll inform, you can join in that. You can conduct the internal Smart India Hackathon. I'll tell how to do that. You can conduct it is a big event. It's like a big festival, you can do it. In each team, 6 members will be there. 2 mentors can be there. And you can upload your ideas PPT into the portal. That is one thing. It will be evaluated. You will be called for final presentation, and you will be, if your idea has got selected, you will be given 1 lakh rupees prize money. So that is very, very good actually. That also you have to do it. So in this, I'll tell you one more thing. If you do this Smart India Hackathon, you will get one idea
because there are lot of problem statements they will give. Lot of problem statements they will give. You take out those problem statements, try to solve them, try to develop ideas how to solve that. If not, get selected, or if got selected, it does not matter. You apply for next MSME or UP. It keep going. Okay, it will not be stopped with that itself. That is one big avenue where you pitch the ideas. Smart India Hackathon is. Okay, because you are getting lot of problem statements there. Your big difficulty is problem statements only. So you will get lot of problem statements in Smart India Hackathon. So you try to participate in that. So there one more thing. When you are doing a mentorship, the mentor also knows that what are the problem statements has been called and how you are solving. So we need not stop with that itself. Why don't we take that for one research paper? Also, we ourselves will develop one product out of that. Like that, you can take to the next level. Okay, and you will become as a one team. You will work on that future. In future, definitely you can go for next. You need not stop with the only that Smart India Hackathon. You can go for next where are all hackathons have been called based on the biology or healthcare system. You can apply there and you can go and present your ideas. Not only going for workshops and conferences are important. Going like this idea pitching events are also very important for you to get new ideas and innovations and developing new products. So that's why that is also one big event where you can participate and you can prove yourself and you can come out of one shell like it is very old methodology or very old traditional treatment method which nobody likes. It is not like that. To come out and prove that it is scientifically everything can be validated. Siddha is also a very good field of medicine. You can bring out different products out of that. So first, you start with I think IIC has been completed its call I think last week, July 7th. July 7th is over. Okay, now you have only one option, that is MSME. You try to do that. If not, you register with the UBA. We can go with the UBA call first. Definitely within 2 months UBA call will come. Next round of UT, that is IIC also will come in 2 to 3 months. Next, after 2 to 3 months, you will get the hackathon. So these three are main where you can apply without the technical institution. You are not a technical institution, but you can go with this. With this itself, you can get a lot of projects, lot of ideas you can develop. Apart of that, other others will apply. I have mentioned, without DSIR certificate, you can apply for ICMR, BIRAC. So these all I think you know. You know, like ICMR, Ayush, DRDO, ICSSR, these all you know. ICHR. ICHR is actually a language that is not applicable to you. So like that, these all other opportunities, but this is not useful to you. But this is whatever I have told till this, it is very much up to Siddha, and you can actually grab that and you can develop a new products. Any information if you want or any support you want technically, you can approach us. We are ready to help you out. Any doubts? Anything? Ma'am will speak about the startup. That's why I'm asking next. Anything you want to ask? I'll show you Smart India Hackathon website. Coming soon. So it will be announced actually. So you will get lot of problem statements. You will not search for the problem statements itself.
Okay. So they don't want, earlier they were only giving an opportunity with the AICTE code. Nowadays, since last 2 years, I think they have not restricted the non-technical institutions. Non-technical institutions also can participate in different programs. Like that they have made, and they have allowed the institutions to register with the ISHI code. So that's why you can go ahead with this. When we are giving the recommendation letter itself, we will give with the only ISHI code, not the AICTE ID. So this is actually the process. If you participate in this, you will get a lot of ideas. Only for that I am asking you to go ahead with this, to participate in this. See, these are the problem statements last time. See here, the problem statement. So like that, there are a lot of which are related to you. Problem statements which are related to you. Ayushane irukku. Ayushane kuda irukku. Ayushla irundhu kuda problem statements kudukranga. Ministry of Ayush. Okay, this is one thing. Any queries? No. Okay. I request Dr. Shivashankari ma'am. Ma'am will give you an overview on the startup. She is a startup manager at our institution. Dr. Shivashankari A. received her BE degree from Kalasaringam College of Engineering in 2003, MA from Government College of Engineering in 2007, and PhD from Sathyabama Institute of Science and Technology in 2017. Currently, she is working as Startup Manager in Startup Cell of Sathyabama Institute of Science and Technology. She completed her research in the area of wireless body sensor networks. Her present areas of interest are Internet of Things, Big Data Analytics, Artificial Intelligence and Cyber Security. Principal Investigator of DST sponsored project titled as Smart Wearable Epilepsy Seizure Prediction and Detection Device. Co-investigator for DST project titled as Agri Innovation Hub for the Holistic Development of Scheduled Strike Population in Anikattu Block and Javadu Hills, Vellore District, Tamil Nadu. AICTE sponsored projects for grant for organizing conference, grant for YUKTI Innovation, Ministry of Education's Innovation Cell, grant for ATAL FTB, AICTE scheme for promoting interest, creativity and ethics among students. Received funding from YUKTI Innovation from AICTE, founder of Javadu Freshmart Private Limited, Pink Bees Private Limited. She published more than 120 papers in peer-reviewed journals and conferences. She received 4 granted patents and published 12 patents for innovative applications. We take immense pleasure in welcoming you, ma'am. The desk is over to you.
Good afternoon to all. Myself, Dr. Sivashankari, Professor, Startup Manager from Sathyabama Institute of Science and Technology. So I hope everyone is interested to know about startup related ideas. Nowadays, startup is currently booming one. Everyone is interested to do because we need to generate revenue and additional income from everyone. For example, before that, I will ask some question. Okay, general information only. How many of you know about Zepto, Zomato, Swiggy? Okay, Zepto. Why we are using Zepto? We are using Amazon also already, but nowadays, recently, Zepto only very popular. They generated more revenue. Everything within 10 minutes, you have to get the order. Everything. So why it is very popular? Anyone tell me? Anyone? Any idea? Anyone? Fast delivery. It's correct. Actually, main important thing for startup. First of all, you understand what is startup? Startup means a venture mainly created for finding the solution to the particular problem. Either any current need, you have to identify the problem, you have to give the solution. Which one give the solution? They will become a successful one. So Zepto, they are following this principle. Already Amazon also there, Zomato also there. So a lot of delivery apps are there. But apart from that, why Zepto only become a successful entrepreneur mean? Because they have to choose the innovation. What is the innovation? Apart from that, Amazon, you have to order any item. It will take nearly 1 day or 2 days. But when we have to use Zepto, so they actually within 20 or 30 minutes, surely maximum 20 to 30 minutes only. But they mention it as a 10 minutes delivery. So we have to get it earlier. Wherever. So how they have to identify the problem. So they have to identify problem and give the solution. For example, apart from that, they have the Zepto warehouse in all the places. For example, if you consider Chennai, whatever places, all the areas, they have the warehouse. So separate warehouse they have. So that only immediately they can able to deliver it. Additionally, what they are adding? They are adding the technology. What technology they are adding? They are adding the mobile app they are adding. Sometimes whatever items you viewed, so they ask us to suggest some new item also. Sometimes they ask us to switch to the two options are there in Zepto also. One is normal thing and other thing is some super saver. Super saver, what they are telling, some additional discount. If you check in that clearly also, here also they are additionally charging. But people point of view, so if anyone give discount, so we will go for that. Okay. So they integrated a mobile application platform and additionally AI, artificial intelligence. AI, they also integrate this. Why they have to integrate AI? People behavior analysis they have to do within that application. So based on that, people need whatever they like, whatever they want. So that particular item they have to generate frequently. They have to give the discount alert message. So the entire mechanism only they become a successful entrepreneur. Now compared to all the other delivery app, Zepto only, actually it started only 2020 only. So within the 5 years duration, they become a successful entrepreneur. This is one of the example. Lot of examples for even how many of you know that already Petty coffee? You all know this. So this is also one of the example for successful entrepreneur. So anyone tell me what is the approximate revenue generation of this shop? Actually, they generated about 98 crores. About 98 crores revenue every time they are generating. They also started like as a small thing only, small shop only. First initially started. I think
they are alumni of SRM, I think. So SRM University. So they just initially started one shop. They additionally, so what innovative thing they added? They have only added additionally karpati. Actually, because organic item, now everyone is very interested to take care of their health. So they added this new concept, and additionally, whatever item, whatever places, any, for example, if you take Tirunelveli, Alva is very famous. So even Srivilliputtur, Palkova. So whatever places, from that place they have to get the food item, they can sell it in the shop. So this is one type of small innovation. So these things only very important. So you thinking about already you are learning. So you are for example, everyone have a job. Apart from that, why we have to go for additional income? Why we have to start one company? Because startup mainly for mainly for why we are mainly focusing on startup means we take social needs. Whatever need we have to identify, whatever problem you have to identify. For example, you are in that medical domain, you have to identify what are the needs, what are the solution you can to provide for the particular problem. So then level by level you have to do. Okay, ma'am mentioned about the Yukti Innovation Challenge. So actually Yukti Innovation Challenge, nearly it is for this call for entire India only. So they mainly asked for 3 kinds of application. One is for idea level competition, and another one is prototype. If you have any prototype or product level, then you have to apply. If you have startup, that you apply. So 3 things: either idea level, or if you have any product level, you have this, or you have any startup company, you can apply this. Okay. So first we initially we applied as we have the product. The product mainly for actually my main important thing is mainly monitor the body parameters. So already we have lot of smartwatches are there. So everyone know about smartwatch. Smartwatch mainly what are the parameters we are measuring? Heartbeat, SpO2, temperature, even pressure. So fitness level. So we have these things are nowadays startup. For example, if you buy any smartwatch, you can able to get within 1,000 or 2,000 rupees. You can able to get the product. Okay, but already market it is already available. So you want to suggest anything, you have to add some novelty. Novelty means any innovation you have to add in this part. Okay, so we additionally added a sweat analysis. Sweat is the important biomarker. So from sweat you have to identify what kind of disease. Actually sweat contains amino acid, so chlorine, potassium. So even diabetic also we can able to identify diabetic disease also we can able to predict from the sweat. So we can take this biomarker. We are using sweat sensor. That sweat sensor we designed and fabricated within that watch. Within that smart band we have to integrate this. Additionally we added a technology, mobile application, then other things we integrate. So finally we got the funding for that one. Okay, so this is one example. Zomato also one example. Even that enterprise level also another example. Then you have to apply for any funding. Before you apply for anything, either you go for apply for any funding proposal, or you have to go for any competition. Otherwise, if you are interested to start one startup company, first important thing is you have to develop something. Without idea level, we can't go for anywhere. Okay, actually they mention it as the criteria level. Okay, for example, TRL level it is mentioned like this. TRL means technology readiness level. If you have only idea level only mean technology readiness level 0 only. Then readiness level 1, 2, 3 up to
0 to 3, you are still in the, you have the idea, you just have the prototype of your idea, just to develop something. Prototype level, you have to develop this. This is TRL level 3. TRL level 4 only whatever product you have, you can apply for even for example your domain. Suppose you are going to develop new medicine, or you have to develop any food related thing, anything you have to do, any new thing. So you have to test it for someone. Okay, for example, if you develop any medicine, you have to test with the people, then you have to get the proper approval, then only we go for this. So TRL level 4, 5 coming under this category. TRL level 6, 7 means what? Once you tested in the all the people level, then everything you need to get approval. For example, even you are a medical people, you know that you have to develop anything, we want to test it in any human being, we need to get some medical approval, we have to get this. So after getting approval, finally you have to manufacture your products. So you have to manufacture in terms of huge level. So when we have to manufacture huge level, normal watches, first initially you have to develop the product. At that time the cost will be maybe 5,000 to 6,000 you need to spend. But after completing these all the things, finally you go for the manufacturing level. So huge production when you have to do, at that time the cost become very less. So you can able to sell your product with the cost of 1,000 rupees. Suppose you have to bulk production you have to make me, you can give it as a low cost. So this is the procedure. For my suggestion, either you are a UG student or PG student or PhD scholar, whatever may be, you have to improve your profile. You have to first you have to apply for proposal. Government, they proposed a lot of funding for that. Even the government funding proposal for student level also, academic level also, startup level also, there are a lot of proposals they are giving. Okay, you have to first, you have to form a team, either 2 or 3 people, you have to form a team. Then you have to do some work. Either, for example, if you are interested to do real-time projects, so actually our institution we have nearly 34 departments we have. So everyone have the separate technology background. Okay, for example, even dental college students for our university, dental students can able to do the project with the computer science students. So dental related issue, they have to develop mobile application or web application. Okay, even English department student, they can able to collaborate with computer science. Any mechanical related student can collaborate with the other domain. Okay, so like you have to first you form a problem statement. Okay, first you have to identify whatever needs. For example, your domain only you have to identify what is the current need. For example, particular one of our startup, they developed a small jelly. The jelly mainly used for any motion sickness. At that time they can just use that jelly. This is one of his product. Okay, he recently applied for startup TN. Actually, for all government, they have own startup. This is startup TN. They selected this product, and it is final round, nearly 10 lakhs funding. Okay, so why I am telling me? So in around us, we have a lot of opportunities are there. You have to find this. You are in the student level, so this time don't waste your time. You have to utilize properly. So even improve your profile also. So you can do some real-time projects. Either it is engineering students or medical students, whatever may be. But you have to improve your profile means you need to show some real-time projects. So if you are interested to do real-time projects work, please contact us. We have, we'll share our mail ID and mobile number also. If you have any idea, you want to collaborate with our institution or you want to collaborate with our startup also, we will support you. Actually, startup mainly for nowadays
students also, they register their company and they can parallelly, they have to do the academic activities and additionally they have to do the company. So actually in our institution we have the incubation cell. That incubation cell, 30 separate cabin will be there. Students, they get the on duty OD they have to get, and they regularly they have to come and do the work. They have to make a revenue. Some of the companies, they are generating the revenue also. I think some of the companies are most of the companies, it is based on that either healthcare related or e-commerce platform based or tech related startup. Tech related startup means technical related. For example, suppose they are doing drones also. So like that, different categories are there. But your domain, it is mainly suited to healthcare related startup because you are in the medical domain, healthcare related startup. So healthcare, what are the ways you have to start your company? Actually, for company registration, that everything, suppose if anyone interested, you want to start any company, what we have to do, what are the documents we need, even company also we have lot of categories. For example, 4 important things you remember this. One is, suppose you want to register a company. First category is private limited. Even if you see that most of the companies, it is ending with the private limited. But private limited mainly for what? It is a big company, so you have to scale up. International exposure you want to get, then you have to register as a private company. Second option, LLP, limited liability partnership. This is next level. Okay. Third one is partnership form. Last one is proprietorship. Okay. If anyone interested to start a company, you are in the student level, mean you have to choose the first option, proprietorship. Okay, you just start a company, you just select one company name, you have to file it. Then after that, you have to develop your product. First important thing, whether you want to start company or anything, you have to apply for proposal, you want to go for any competition. For all the things, what is the first important thing is, you have to keep product, either product or for actually your point of view, either new innovative thing. Actually it is called it as MVP, minimum viable product, minimum MVP level. Most of the proposal also, government funding also, either startup also, they are asking this only, MVP level. You have to, first you have to do something in your hand only, you have to apply for anything. Most of the funding, how we have to get, we have the prototype level or basic thing you have to complete only, you can go for anything. But you have to add some novelty. For example, if you have to develop medicine or any food item also, otherwise anything related to health, you have to do this. You have to add, additionally actually in the market, we have a lot of products are there. Okay, but how our product is differ from other one, you have to identify the uniqueness. That is called it as USP, unique selling point. You have to identify the unique selling point. You have to identify one uniqueness, then it will be very easy. So once you develop the product, after that what you have to do, first you register one company, you have the MVP level product, minimum viable product you have in your hand. Then after that what you have to do, you have to find a customer. For example, if I am developing the jelly, who will use the product? So most of the user, all the people use. So you have to identify your customer, you go directly and ask customer, then after that only you have to make a revenue generation. Actually, regarding startup related thing, if you have any idea or if you want any support, any help you need, please contact us, we will support you. We are really interested to do the collaboration with National Institute Siddha because any work
we need some collaboration. For example, we are doing any related technical related work also. If I want to do healthcare related work, surely we want to collaborate with you people only. So please, if you have any innovative idea, any innovative things, if you are interested to do, if you want to, if you need any support from our side also, please inform us. We will support you. Sathyabama always interested to make a collaboration with National Institute of Siddha. Already our ma'am did lot of activities. So startup related or any other related, any product development or anything if you need any support, please contact us. Okay, thank you. I hope you got little clarity on the proposals, how to apply, later on what opportunities you have, how you take forward your products, what you have developed. So that's why I brought Shivashankari ma'am also to give some idea about the startups. So once you develop the products, converting that into startup, that is one company, under one company, under one umbrella, you can have different products. There is no restriction that only one product should be there from this company. You can generate a number of products and you can sell in that brand. Mahindra started with the tractors, ended up with the high-end cars. So it is anything you can generate under one umbrella. So it's like that, there is no restriction for anything. There is no end for novelty or ideas to be generated by the young minds. You are the young minds. So you can think differently. You can only give the innovative products to the society. So you can only solve the issues because you are only the future people who are going to face those issues. So that's why you can solve them better than us. So you collaborate with the staff and you can do, as ma'am told, different TRL levels will be there. So initially you start with ideas, go for ideathons because you need initial funding for the producing your products, right? So for that you just go for the competitions and get that funding and start your innovations and do the products, then go for the startups registrations and convert. When you go out of this Siddha campus, you should become an entrepreneur. That should be your goal. So you can concentrate on FMCG products even, fast moving consumer goods like nutraceuticals or can be cosmetics. No, who will, no, I mean who don't like to be beautify themselves, right? So everybody will be interested to beautify themselves, right? So beauty products are having a very big market, so you can even concentrate on the beauty products. So that's why concentrate where there is a huge market you have, huge demand is there. That pulse you have to catch first. So go and concentrate on those products and apply your Siddha knowledge into that and develop the products. That gives you a better outcome. Alright, all the best and thank you for listening to us. And any collaboration, any sort of clarifications or you need any support, you can approach us. You can directly email me or I think so, many of your staff are having my contact number. You contact me and you can also contact through them, contact through your staff. You can come and visit our startup cells as well as research facilities. Anyhow, from Monday onwards, you have the workshop. I don't know how many are coming. So at that time even you can come and visit the institution, the facilities and other things. You can also think in which way you can collaborate with us. Okay. Thank you so much. Thanks for giving this opportunity to Dr. Sanjay sir, Shivakumar sir, Arun Modi sir, Kanyakumari ma'am. Thank you so much. Thank you ma'am. Yes to you. Okay? Technology, everyone is like afraid, and for you, you may think it is entirely alien. Believe me, engalgo technology theriyadu. Ada unma. Okay? The reason why I am telling you this is because, like, 90s kids, boomer uncle, unga language la boomer uncle. So 90s kids we have been privileged, to see all this technology trend. 1100 Nokia phone. Okay, specialty of the phone is not pay. Ko on this na kilo photo order. Another whatever.
You can take it, assemble it until the battery comes out. Call longer irupanga. Oh, coach corridor. Okay, it may be a mother or it may be a brother. We used to do that. இப்போ இருக்கிற ஃபோன் கீழே தெரியாமல் விழுந்தாலுமே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்துரும். I have to replace the screen price. So in 1990 you get angry, you throw a phone. Now we cannot build that brick. Say for example, ma'am was telling one thing that ma'am got funding. They added sweat as a parameter. இது தவிர நீங்க என்ன ஆட் பண்ணலாம்? From your side, what you can add to make it, innovative? என்ன நீங்க பண்ண முடியும்? I have heard, I don't know, I'm not into that one. I heard that they measure the, circumference of the wrist along with the length. What do you call that? Yes. If you add that with your watch, adula and the software implement panna, then you get that product. No. இது நீங்க ஆக்சுவலா இது நானும் சாரும் வந்து நான் கேட்டிருந்தேன். Then I wanted to implement it. இது one of the idea. எனக்கு தெரியாது. That's what I'm telling. எனக்கு எதுவுமே தெரியாம தான் உள்ள வருவேன். பட் எந்த இதை எடுத்து எங்க உள்ள போடலாம்? How many people have iPhone with you? தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ everyone has got in this technology. நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, ஐபோன் இருக்காங்க. எதுக்காக ஐபோன் வாங்கிட்டீங்கன்னு கேட்டா செல்ஃபி எடுக்க. நானே அப்படிதான் வாங்குவோன்றேன். I appreciate that. But the phone in your iPhone, camera in your iPhone consists of something called LiDAR. Okay? So the LiDAR camera is around 40,000 rupees. இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா 3D மாடல் எடுக்கலாம். You can create a 3D model. Okay, virtual garden அப்படின்னு சொல்லி மேம் சொன்னாங்களா? How do you implement it? கையில ஒரு ஐபோன் இருந்தா போதும். கொஞ்சமா மொபைல் நோண்ற, எப்படி நீங்க மொபைல் நோண்றீங்களோ same way try to go to chat gpt. அவங்க தான் 1000 கொடுத்துருக்காங்க. chat gpt இருக்கு, claude இருக்கு, and also you have தம்பி செல்லக்குட்டி எந்த நிறுத்துறான். இப்பயே தேங்க்யூ சொல்லிடுறேன். அழகா இருக்க மாட்டேன், ஆனா அழகான ஆங்கிள் வச்சிடு. वेरी बैड. ठीक है, अच्छा नहीं हूँ, फिर भी जितना एंगल मिला सकते हो मिला के ले लेना. ठीक है. So what happens is, please try to utilize. So உங்களோட ஐபோன் வச்சிருந்தா LiDAR camera வச்சு the more photos you take, okay, there is a free app. There are apps which give you with money also. Okay, free app use பண்ணுங்க. Because ma'am told you, remember, when you need minimum liability products, right? So when you have polycam மூலியமாக நீங்க 3D எடுத்துக்கலாம். Nothing, you are not spending any money. ஐபோன் உங்க ஃப்ரெண்ட் எவனோ ஒருத்தன் வச்சிருப்பான், ஆட்டிய போட்டுருங்க. Okay, you can take as many as photos you want. You can go with polycam and create a 3D model. இதை தாண்டி அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. So what I'm trying to say here is, please do not think that you do not have. உங்க கையில இருக்கிற நாலேஜ் எங்க கையில கிடையாது, எங்க கையில இருக்கிற நாலேஜ் உங்க கையில கிடையாது. ஸோ ஃப்ராங்கா சொல்ல போனா உனக்கும் ஒன்றும் சித்தால ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கும் டெக்னாலஜி ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ ரெண்டு பேரும் கொலாபரேட் பண்றது தப்பே இல்லை. மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் என்ன கிடைக்கும்? பிளஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதை வந்து டெக்னிக்கல் நேம் வச்சிருக்காங்க, பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங். உனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நீ வந்து பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ண, எனக்கும் எதுவும் தெரியாதுன்னு பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ண போறேன். So please do not have that negativity that we cannot collaborate or something with it. Open up. வாங்க பேசினாலே, once you come and talk, you know something, that itself is victory for you. அதுக்கப்புறம் it will come up in life. It will come slowly, it will come up. So there are many things which you know which I do not know.
Okay? Those things when implemented in an algorithm will make the algorithm better, and also it can become as a product. So that is what we are expecting. So our team here today have come here and shared different type of things. Okay, UBA. UBA, one of the idea which I got sanctioned is milk quality. Okay, I just wanted to buy milk, but I did not know is it good quality or not. So you are buying a product, right? How do you know that quality is good? How do you know? How do you test it? So milk quality kandupidikka or simple formula. Very very basic knowledge we have used. Everyone is wearing white shirt, right? Ellarum tie use பண்றீங்களா? ஆனா என் கண்ணுக்கு அப்படி தெரியல. Because every white is different. Do you agree with me? How do you prove that? How do you prove that? White oda color வந்து 000 RGB னு இருக்கும். நீங்க இது படிச்சிருப்பீங்க. So RGB ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 000 னா என்ன கலர்? Black. 255 என்ன கலர்? Pure white. ஆனா சரோட white வேற கலர்ல வரும், உங்களோட white வேற கலர் வரும். So 255 வராது. 250, 252, 253 இந்த மாதிரி வரும். So இந்த மாதிரி whiteல வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா you get. So what I am trying to say here is there are three different qualities of milk. Milk color will change because of fat content. The more fat it is there, yellow color வரும். அப்போ 255 கொடுக்காது. அப்போ நான் போட்டோல எடுத்தனா போட்டோ மூலமாகவே அதோட குவாலிட்டியை நான் கண்டுபிடிக்கலாம். This is the idea. So ideas, many things will come. யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு வரும். But that data set is missing. இப்போ நம்ம ஒரு ஐடியா நம்ம ஒன்று சொல்றோம்னா எந்த கலர் இப்போ 6% மில்க் இருக்கிறது எந்த கலர்னு எனக்கு தெரியாது. 9%க்கு என்ன கலர்னு எனக்கு தெரியாது. That is where I need your help. நீங்க எடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, so there will be any products. There are certain products which you have. You may tell me that sir இதை இப்படி பண்ணலாம் சார், ஆனா எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. Please welcome. Not only me, there are many staffs in Sathyabama who can give you ideas. We can collaborate and do. Opportunities are there. Lot of opportunities are there. The reason why I came here is you should shed your fear. பயப்படாம வந்து பேசுங்க. பயப்படாம உங்க ஐடியாவை ஷேர் பண்ணுங்க. We will move forward in together. Okay? நானும் கண்ண மூடி தான் வந்திருக்கேன், நீங்களும் கண்ண மூடி தான் வந்திருக்கீங்க. Let us start with that thing. Once you understand that I am also on your level, your comfort will increase. You will open up. Got it? So always come up with a problem or facing what you are facing. Surely we will discuss and find a solution. That won't be a problem. Thank you for your patience. Thank you. Thank you, sir. Thank you for our engaging session. Now we are open to discussions. Any questions? We should not think that we left here. Tapa sir, question. Question take up orilla. Sir, mic. Aman mic. மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம். FMCG products. Super. காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஏதாச்சும் ஒரு ஆலங்குச்சி வேளங்குச்சி ஆளும் வேலும் பல்லும் குருதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதில் வந்து வேளங்குச்சி மாதிரியே ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா. இப்போ இதில் அமேசான்லலாம் விற்கிது இல்லையா?
ஆலங்குச்சியே வந்து விற்கிறாங்க பயங்கர காஸ்ட்லியாக 350 ரூபா நினைக்கிறேன் 10 குச்சி இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம சித்தாவில் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. ஏதோ சம் ஐடியாஸ் வெதர் இட்ஸ் கம்மிங் டு த ட்ரூ இன் த மார்க்கெட் ஆர் நாட். இப்படி மார்க்கெட்டில் நம்ம சித்தா ப்ராடக்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத ஏதாச்சும் 1-2 ஷேர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் வி காட் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. த சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் அப் செல் வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த வந்து எப்படி ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் கொண்டு போகலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் 10 to 15 ideas or 20 ideas mostly from postgraduate students. மேடம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா சொல்லுங்கள். ஜஸ்ட் மோட்டிவேட் சார். ஒரு யாராவது பேசினா அடுத்து எல்லாமே எங்களுடைய மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பிஸ் தான். ஸோ ஆயில் அப்ளை பண்ணுறோன்னா இப்போ இது மாதிரி வெளியில் வராங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு வர முடியாதுன்னா டெய்லி ஆயில் போடணும்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். அதனால வெளியில் வந்து ஆயில் ப்ரூஃபாக இருக்கணும், வெளியில் வரக்கூடாது, பேண்டேஜிங் இருக்கணும். உள்ளே வந்து டெய்லி அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரிப் மட்டும் எடுத்து உள்ளே அப்படியே வச்சுட்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இதெல்லாம் சொன்னால் நிறைய வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொல்கிறேன் Ma'am, there is a siddha preparation called Panchamuti Kanji. We usually give it for protein energy malnutrition patients. So அதோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒரு 5 விதமான ப்ராடக்டை எடுத்து ஒரு முடிச்சு மாதிரி கட்டி தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அதோட எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்து குடிக்கணும். ஸோ த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட் செல்ஃப் ஹை இன் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட். அந்த முடிச்சில் இருக்கிறதுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எஃப்எம்சிஜி சொன்ன அந்த ப்ராடக்ட் மாதிரி கொண்டு வரதுக்கான நியூட்ராசிட்டிகல்ஸை கொண்டு வரலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இனிஷியல் ஃபண்டிங் வேணும்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் யூபிஏ அந்த இந்த மாதிரி இதில் அப்ளை பண்ணலாம். இனிஷியல் ஃபண்டிங் எதாவது வேணும்னா இல்லை டைரெக்டாக நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் கம்பெனி. நீங்கள் அதை வச்சு யூ கேன் இந்த ஐடியா வச்சு இனிஷியலாக கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி யூ கேன் கிவ் இட் டு சம்வன். யூ கேன் கெட் தேர் ஆக்சுவலி ஃபீட்பேக். சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அசஸ்மெண்ட் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான். சஸ்டைனபிலிட்டி வந்து யூ வில் கெட் த்ரூ தி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு மட்டும் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான், பப்ளிசிட்டி தான் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வரது. வேற எதுவுமே வராது. யூ ஹாவ் டு கோ ஐ மீன் ஆஃப்டர் டெஸ்டிங் வித் சம் பீப்புள். ஐ மீன் டெஸ்டிங்னா ஹியூமன் டெஸ்டிங் சொல்லலாம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆல் கன்சூமபிள் குட்ஸ். பிசா அப்ரூவல் வாங்கினா போதும். இதுக்கு வேற எதுவுமே உங்களுக்கு தேவை இருக்காது. பிசா அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா உங்களோட பிராண்ட் ஒரு டெவலப் பண்ணி அதில் யூ கேன் லான்ச் தி ப்ராடக்ட். தென் கோ டு டிஃப்ரெண்ட் டாக்டர்ஸ், ஆஸ்க் them to support you and prefer this for their patients. அந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு வரலாம். In that way you can do. That is better actually. Thank you. இல்லை நீங்கள் ஸ்கின் ப்ராடக்ட்ஸு ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு வரீங்கன்னா இனிஷியல் சர்டன் லெவல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ டாக்ஸிசிட்டி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். எவ்ரியோஸ்லையோ இல்லை செல்லைன்ஸ்லையோ யூ ஹேவ் டு டெஸ்ட். அண்ட் யூ மே ஹேவ் டு கோ ஃபார் சம் அனிமல் மாடல்ஸ் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு டெஸ்ட். அதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வரும். இல்லைன்னா டைரெக்டாக ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து லிட்டில் பிட் ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் இந்த அப்ரூவல்ஸ் வரது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆகும். நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசிக் ஒர்க் முடிச்சிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட். அதில் யூ கேன் ட்ரை ப்ரூஃப் தான் கேட்பாங்க. அந்த பிஓசி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துச்சுனாலே தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் லெவல். அந்த 4th இயர் லெவல் 4 வரைக்கும் வரதா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அது கரெக்டாக யூ கேன் கோ. If you catch hold of that product and if you are continuing with that product, you can go to the next level very easily. Actually, any kind of new thing. So just now he told that actually it is a good idea. For food related thing, FSCA we can easy to get. We can go to the market. Main important thing we have to identify customer, satisfy our customer. The satisfied only your product, whatever thing it will making their revenue also. So, but one example I told actually one of our startup. They made a face mask. Face mask they developed. They applied for some regulatory approval. Now compared to food related item, any item we can apply in our body. We have to get for some approval. After getting approval only we can get it. But important thing, whatever item, whatever product you have, most of the people suggested us you have to apply for patent.
you have to protect your idea. So first initially you have to identify one unique concept, then you have to apply, work on that product. You have to develop some minimum viability product level. Once you get it, then you are interested, you have to register a company. Any type of company you have to choose based on the need. You have to choose the particular company. Then after that, first important thing, you have to register it for patent. It is very important because once you have to sell your product, or you have to, even if you apply for funding also, everyone know about your idea. Everyone may be harmful to your idea also. So you have to protect your idea. First apply for patent, either design patent or product patent you have to apply. Then after that you have to reach your customer. When we go to reach customer, you apply patent. After that you go and reach. Easy. Marketing பண்ணனும்னா you should have some license. The product license இருக்கணும் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு மார்க்கெட்ல. ஏதாவது இன்னோவேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களோட இதுவா பண்ணனும்னா அது பேசிக் என்ன Instruments were not an issue. Once you develop the products, instruments, அது வந்ததுக்கு அப்புறமா you will go for the general and different register. Instrument develop பண்ணி வேலிடேஷன் பண்ணி அதுடாச்சா யூஸ் பார்த்து சக்சஸ் ஆகும்போது காரணனாக்கா நம்மகிட்ட வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. அவங்க திரும்ப கேட்குறது என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னங்கிறது மட்டும்தான். நீங்கள் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக ஆன்கோயிங் ப்ராக்டிஸில் நம்ம எதாவது டிஃபிகல்ட்டியாக ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளமாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நம்மளுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னங்கிறத இந்த டெக்னாலஜி பீப்புள்கிட்ட நம்ம கன்வே பண்ணிட்டோம்னாக்கா அவங்க அதுக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி டெக்னாலஜி இன்கார்பரேட் பண்ணி பெட்டர் சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ கிரெடிட் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே யூஸாக இருக்கும். ஒன்று நீங்கள் கான்செப்ட் அரைவ் பண்ணுறீங்க, இதே சப்போர்ட் இந்த டெக்னாலஜி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ப்ராடக்ட்டு ஆர் டிவைஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம். ஸோ அல்டிமேட் யூசர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பேஷண்ட்டு பெனிஃபிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து வித்தவுட் ஃபண்ட் சப்போர்ட் வந்து ஒரு சிலருக்கு ஃபண்டிங் சப்போர்ட்டே தேவைப்படாது, ஒரு சிலருக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தேவைங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி மாதிரி எம்என்சி இதில் வந்து அப்ளை பண்ணி கூட வாங்க முடியும். இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், நீங்கள் கான்செப்ட் எப்படி அரைவ் பண்ணலாம்னா, இப்போ தம்பி கேட்டாப்புல அதாவது இந்த பஞ்சமுடி கஞ்சி, பட் நம்ம அது ப்ராக்டிஸில் பயன்படுத்த மாட்டேன். எஃபெக்டிவ் நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்டேஷன் கஞ்சி தான் அது. ஆனால் சித்தா டாக்டரே பயன்படுத்துறது கிடையாது. காரணம் என்னன்னாக்கா கஞ்சி செய்ய தெரியாது, அந்த செய்யறதுக்கான அந்த டைம் வந்து எஃபோர்ட் நம்ம போகிறது கிடையாது. பட் இதே இது வந்து லைக் நூடுல்ஸ் மாதிரி இல்லை கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி ரெடிமேடாக கிடைக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம், ஈஸியாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு. அதை எப்படி பார்க்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னாங்க, இப்போ ஒரு சில இடங்களில் லிக்விடு ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸே வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணி லிக்விட் ஃபார்மில் ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லேயே கிடைக்குது. அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறது பெருசாக டெக்னாலஜி தேவைப்படாது. ஆனால் அதே இதை வந்து பஞ்சமுடி கஞ்சி வந்து மால்ட் மாதிரி இல்லை கிரானுல்ஸ் மாதிரி மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னாக்க ஸோ அந்த டைம் ஈஸியாக நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி அட்வைஸ் பண்ண முடியும் பேஷண்ட்டுக்கு. வாங்கி பாலில் தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ளைட்லாம் ட்ராவல் பண்ணி பாருங்க, ரெடிமிக்ஸ் பிரியாணி நூடுல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. ஜஸ்ட் வெளியில் டிபெண்ட் ஒரு 5 minutes 10 minutes வெயிட் பண்ணிங்கனாக்க அது ஃபைனல் ப்ராடக்டாக வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக உள்ள ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்கு நம்மளோட ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். நான் என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னாக்க, ஸோ எனிவே இந்த ஒரு இனிஷியல் உங்களுடைய ஐடியாவை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லெசன்ஸ் வந்து லிசன் பண்ணிருக்கீங்க இன்னைக்கு. ஸோ அஸ் ஏ டீமாக நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, டிபார்ட்மெண்ட் வைஸோ எந்த யூஜியோ டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க வித் யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி. நீங்கள் கான்செப்ட்ஸ் அரைவ் பண்ணுங்க. சரி இது ரொம்ப கேவலமான கான்செப்டாக இருக்குது, இதை போய் சொன்னால் சரிப்பாங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ, ஆன் கிரவுண்டில் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அதை அவங்ககிட்ட நம்ம டிஸ்கஸ் கன்வே பண்ண பட்சத்தில் அதை எப்படி அவங்க பெட்டராக பண்ண முடியும் ஐடியா தருவாங்க. ஸோ ரெண்டு டீமை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Dignitaries to the desk.
Now I invite Professor Dr. G. Sendirvel Sir, Director in charge, to share a few words, sir. எல்லாம் வல்ல இறைகள் துணை இருக்கட்டும். குரு வாழ்க, குருவே துணை. பிஜி ரெண்டு பேருமே இருக்கிறீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியுடைய அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்முடைய நேஷனல் ஸ்டாஃப் சித்தால ஸ்டார்ட் அப்ல என்ன பண்ண போறோம், ப்ராஜெக்ட் ஃபண்டிங் வாங்க போறோம். அதுதான் சரிங்களா. ஜூலை 31 லாஸ்ட் டேட் என்ன மேடம்? பட் அது அவர்களுக்குள்ள லாஸ்ட் டேட். பட் நமக்கு ஒரு வாரம் தான் டைம். இந்த வாரம், இந்த கமிங் மண்டே டியூஸ்டேல என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து ஈச் அண்ட் எவரி டிபார்ட்மெண்ட், யூஜியும் சரி பிஜியும் சரி, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எங்களுக்கு தேவை ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணணும், நீங்க சப்மிட் பண்ணி ஆகணும். எத்தனை வேணும்? குணப்பாடத்தில் எத்தனை வேணும்? 10. மருத்துவத்தில் எத்தனை வேணும்? மருத்துவத்தில் 30 பேர் இருக்கிறீங்க இல்லையா? டிபார்ட்மெண்ட் 30 பேர் இருக்கிறீங்க. 3 பேர் சேர்ந்தா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் நம்ம செய்யலாம். எத்தனை இருக்குது? ஓகேங்களா? ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு 10 இன்னோவேட்டிவ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் நீங்க எழுதணும், எழுதி ஆகணும். இதுதான் ஃபுல் டார்கெட். நீங்க அனுப்பின பிறகு அப்புறம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க மேடத்தினுடைய ஆலோசனை பிரகாரம் நிறைய உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கைட் பண்ணுவாங்க. நீங்க எல்லாமே கைடன்ஸ் வாங்கிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சா இன்னும் ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகும். அப்படி கிடையாது. நீங்க ஒரு சர்டன் ஃபார்முக்கு வாங்க. நீங்க டிராஃப்ட் லெவல்ல ஒரு டிராஃப்ட் லெவல் வந்த உடனே என்ன பண்ணலாம், இமிடியேட்டா என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. டிராஃப்ட் ஸ்டேஜ், நான் டிராஃப்ட் ஸ்டேஜ் தெரிஞ்சாதான் லேசா கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த அடிப்படையில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 10 அப்படின்னு சொன்னா 6 டிபார்ட்மெண்ட் மெயினா சொல்றோம். ஆக்சுவலா 60 பிளஸ் அடிஷனலா யூஜில வந்து ஒரு பேட்சுக்கு வந்து 10. எத்தனை பேட்ச் இருக்கு பாரு? ஒரு பேட்சா இருக்கா? சரி, ஓகே. அது ஒரு 10 பேர் இல்ல. மற்ற பேட்சுக்கு தகவல் சொல்லுங்க. இப்பதான் ஆயுஷ் டிவி மூலியமா இது எல்லாமே வந்து வீடியோல போயிடும் இல்லையா, அவங்க பார்க்க சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஒரு பேட்சுக்கு 10. டோட்டல் எத்தனை வருது நமக்கு? ஆக்சுவலா 60 பிளஸ் 30 90. அப்புறம் ஃபேக்கல்டி இருக்கிறாங்களே, ஃபேக்கல்டி அவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு 10 ஃபேக்கல்ட்டியும் அவங்க அப்ளை பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 100 இன்னோவேட்டிவ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்குள்ள என்னது டிராஃப்ட் ப்ரொபோசல் ஒரு வாரத்துக்குள்ள வரணும். செஞ்சிடலாமா? செஞ்சு ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அவுட்கமோட பெஸ்ட் ஆக்சுவலா நேர்த்திக்கு முடிவு பண்ணோம். விரைவாக இந்த விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, இது கிட்டத்தட்ட நாமளும் வந்து ஒரு 3-4 ஆண்டு காலமாக இந்த ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் த்ரூ எம்எஸ்எம்இ மூலியமா நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். பட் ஒரு சரியான ஒரு கனெக்டிவிட்டி பிளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அங்கேருந்து நம்ம எம்எஸ்எம்இ மூலியமா 2 ஸ்பீக்கர்லாம் வந்து போன ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து பேசிட்டு போயிட்டாங்க. பட் அது முடிச்ச உடனே அப்படி எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டோம், நம்மளாம் அப்படியே டைல்யூட் ஆகிட்டோம். ஏன்னா அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சி டைல்யூட் ஆகிட்டோம். பட் இப்போ நமக்கு சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ல வந்து நம்ம டாக்டர் சொர்ணலதா மேடம் வந்து அழகாக நமக்காக வேண்டிய இந்த விஷயங்களை உடனே அந்த டீமா என்ன பண்ணாங்க, இன்னைக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. நேற்றுக்கு நாங்கள் பேசும்பொழுது அவர்கள் வந்து ஹோஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அர்த்தம் எம்எஸ்எம்இக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, எடுத்து ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்கிரீனிங் பண்ணி எவாலுவேஷன் பண்ணி அப்ரூவ் கொடுக்குற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்க எம்எஸ்எம்இல. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, சார் ஆக்சுவலா நாங்க என்ஐஎஸ்க்காக நாங்க வந்து சப்போர்ட்டிவா நாங்க ஒர்க் பண்ணி நிறைய கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதாவது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது, கரெக்ட் பண்றோம். அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ண பிறகு ரிஜெக்டட் அப்படின்னு கிடையாது. ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டிராஃப்ட் வாங்கி அதுல வந்து என்ன பண்ணலாம், இதுல இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க சொல்லி கைடன்ஸ் நிறைய கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவங்க நிறைய உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் அவங்களுக்கு ஒரு பலத்த ஒரு கரவொலி கொடுங்க. தேங்க்யூ மேடம். நிகழ்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் என்ஐஎஸோட என்ன பண்றோம், ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படிதான் உருவாக்கி இருக்கோம். இப்ப கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டினா அதுக்கு ஒருத்தர் நம்ம என்ஐஎஸ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட், அந்த கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட், அந்த மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நம்ம இன்னண்ட் அரௌண்ட் சென்னை பிளஸ் வந்து பிட்ஸ் பிலானி ராஜஸ்தான் நிறைய இருக்கிறது கிட்ட ஒரு 56 யூனிவர்சிட்டியோட நம்ம என்ஐஎஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து பார்த்தோன்னா 56 நபர்களை இங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ஐஎஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ன பண்றோம், இவர்கள் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்ல போனா அந்த யூனிவர்சிட்டியுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பிளஸ் என்டையர் கோஆர்டினேஷன் எதுவா இருந்தாலும் த்ரூ டாக்டர் சொர்ணலதா மேடம் மூலியமா தான் வரணும் அப்படிங்கிறத நாங்க வந்து அதை ஒருங்கிணைக்கிறோம். ஏன்னா
நாளைக்கே நீங்க சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில ஏதாவது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நீங்க போகலாம், அல்லது வந்து நீங்க பல பேரோட நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம். அங்க நிறைய வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு சில ப்ரொபோசல் வரும், கான்டாக்ட் கிடைக்கும். ஆனா எது நடந்தாலும் என்ன பண்ணலாம், த்ரூ ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்றோம் வரும். அதுக்கு டாக்டர் சொன்னதான் இடத்த நாம வந்து ஒரு முடிவா எடுத்து செஞ்சிருக்கிறோம். அந்த வகையில் அதே மாதிரி நம்மளுடைய என்ஐஎஸ்ல இருந்து சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டிக்காக வேண்டி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட், கோஆர்டினேஷன், ஃபாலோ அப் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் எஸ் குமார். யார் தெரியுமா? நம்ம டாக்டர் எஸ் குமார் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் வச்சுதான் இந்த சொர்ணலதா மேடத்தையே வந்து நாங்களாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். யார் டாக்டர் எஸ் குமார்? சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. ஏன் இவ்வளவு அமைதியா சொல்றாங்க? எல்லாம் தெரிஞ்சியா? கிட்டத்தட்ட வந்து இப்ப அண்மையில வந்து மலேசியாவுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் பிஃபோர் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்தோம். ரொம்ப அப்ரிஷியேட். ஆக்சுவலா இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு மாணவர்கள் வந்து ஒரு இப்ப நார்த் இந்தியா போறதுக்கு எல்லாரும் என்ன சார் எங்களுக்கு லீவு கிடைக்கல, எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் செலவழிச்சுட்டு போவோம் அப்படிலாம் நினைப்பாங்க. ஆனால் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ஜஸ்ட் இமீடியட்டாக நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கிற வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம். கிரியேட் பண்ண கிட்டத்தட்ட கோஆர்டினேஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 பேர் டாக்டர். எத்தனை பேர்? 15 பேர் நம்ம என்ஐஎஸ்ல இருந்து மலேசியா நாட்டுக்கு இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி பேப்பரும் பிரசன்ட் வந்திருக்கிறாங்க. இது வந்து உண்மையை சொல்ல போனா அவர்கள் ஆச்சரியப்படுறாங்க. யாரு? மலேசியாவில் கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டி இல்லையா, உத்தார் யூனிவர்சிட்டி, அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க. பரவாயில்ல, ஒரே இன்ஸ்டிடியூஷன், ஏன்னா வேற யாருமே சித்தார்த் அங்கே போனதில்லை. இந்தியா கண்டில இருந்து சித்தார்த்னு சொல்லி என்ஐஎஸ்ல இருந்து 15 பேர் வந்திருக்காங்க. அவ்வளவு பெருமை. எனக்கு அங்கே இருந்து வாழ்த்துக்கள்லாம் அவங்க சொல்றாங்க. நான் நினைக்கல. இல்ல இது டாக்டர் எஸ் குமார் சொல்லி ஒருத்தருக்கிறாரு, அவர் கோஆர்டினேஷன்ல தான் வந்து பார்த்து நடந்துச்சு. பிளஸ் வாட்ஸ்அப் நான் ஆரம்பிச்சது வந்து ஒன்னே சின்ன ஒரு வாட்ஸ்அப் தான் ஆரம்பிச்சேன், மற்றபடி நான் ஒன்றும் செய்யல அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன சொன்னேன். அந்த அளவுக்கு பெஸ்டா கோஆர்டினேட் பண்றாரு. இப்ப அதே மாதிரி மலேசியா ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்க இருக்குது. என்னைக்கு டாக்டர்? அது ஆகஸ்ட் 15-16. எத்தனை பேர் போக தயாரா இருக்கிறீங்க? அதுக்கு அவர் தான் கோஆர்டினேட்டர், டாக்டர் எஸ் குமார் தான். எத்தனை பேர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போக தயாரா இருக்கீங்க? கை தூக்குறீங்களா? ஜஸ்ட் 20 மினிட்ஸ். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஸ்ரீலங்கா பாருங்க. டாக்டர் கொழும்பா இல்ல இது ஜாஃப்னாவா? கொழும்பு. நீங்க இங்க ஏர்போர்ட் போவீங்க, மேல இது பிளைட்ல ஏறி உட்காருங்க. ஏறி உட்கார்ந்து சீட்லாம் தேடி உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் இப்படி இறக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் தான் இருக்கும் இங்க இருந்து கொழும்பு போறது. என்ன டாக்டர்? ஸ்ரீலங்கா எவ்வளவு நிமிடம் ஆகும்? 20 மினிட்ஸா? 30 மினிட்ஸ். ஒரு 1/2 மணி நேரம். நீங்க இங்க இருந்து எங்க கிண்டிக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 1 மணி நேரம் ஆகுது இல்ல? கொழும்பு போறதுக்கு 1/2 மணி நேரம். நீங்க அது நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் நினைக்கும் போது நடுவில் என்ன கொடுப்பாங்க? ஒரு ஹாட் திங்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஒரு காஃபி கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். என்னங்கன்னு சொல்லுவோம், இறங்குங்க அப்படிம்பாங்க. அருகில் இருக்கிற நாடு, சரிங்களா? நாம தான் வந்து இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, இன்டர்நேஷனலா நம்ம என்ன பண்ண எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகணும். நீங்க ஜாஃப்னாங்கிறது தூரம், அது கொழும்பு போயிட்டு அப்புறம் அங்க இருந்து என்ன பண்ணோம், கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 8 hours 10 hours டிராவல் பண்ணணும். ஜாஃப்னா பேரு சித்தா காலேஜ் இருக்குது. ஆனா இது வந்து அருகில் இருக்கிற கண்ட்ரி, நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி. நீங்க இப்பவே புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிஞ்சி போனா 5000 தான் டிக்கெட் இருக்கும். ஏன்னாமா 5000 தான் டிக்கெட்? எல்லாமா வேரியேட் ஆகும். அதான் இப்பவே நீங்க புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க பாருங்க, நீங்க கிட்ட நெருங்க 5, 6, 7, 8, 10 ஆயிடும். 5000 8000 தான் இருக்கும். நீங்க தேவையில்லாம நீங்க யோசனை பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். அத்தனை பேருமே போறீங்க. எத்தனை பேர் போலாம்? கை தூங்க பாப்போம். சரி, ஓகேங்களா? எல்லாரும் முடிவு எடுக்கிறீங்க. மண்டேக்குள்ள முடிவெடுச்சு அதுக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து எஸ் குமார் சார் தான் லீட் பண்றாரு. அதனால அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க கடற்கடன்னு இணைஞ்சிருங்க. யாரு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போறீங்க? ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் பேப்பர்ஸ். இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் வந்து 2018ல மலேசியாவில் சித்தா கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். நான் அங்கிருந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணேன், கவர்மெண்ட்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணேன். அதற்கு தமிழகத்துல இருந்து 156 சித்தா டாக்டர்ஸ்கள் ஒரே பிளைட்ல வந்து இறங்கினாங்க. எல்லாருமே வந்து பெரிய ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. எப்படி டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டேன். அதாவது நம்ம சித்த மருத்துவம் பரவணும் என்றால் கட்டாயமாக வெளிநாடு நடக்கக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸ் மிஸ் பண்ணவே கூடாது. அந்த நாட்டுடைய கலாச்சாரம், மொழி எல்லாமே வேற நல்லா இருக்கும். நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த ஒரு சூழல் அமைப்பு, நமக்கு அந்த விஷனே விரிவடையும், நம்முடைய விரிவடையும். அந்த அடிப்படையில் கிடைக்கிற வாய்ப்பு. அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவில் இது கைத்தடிங்கிற இடத்துல, அதாவது ஜாஃப்னாவில் 1 வாரம் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணோம். 2019ல 1 வாரம் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணோம். 1 வாரத்துல இங்க இருந்து தமிழகத்துல இருந்து ஒரு 86 பேர் எல்லாருமே வந்தாங்க. எங்க ஜாஃப்னா இங்கே வந்தாங்க. அதுல 2மே பேக்ஹண்டா இருந்து நான் தான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன்.
இதெல்லாம் அப்போ செஞ்ச பல பேர் வந்து நீங்கள் இப்படிலாம் செய்யல அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படின்னாங்க. இப்போ வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாதீங்க. திரும்ப நம்ம போய் சுற்றி பார்க்கறது இல்லை. பட் இப்போ போனாலுமே நீங்கள் மாநாட்டு அட்டன் பண்ணுங்க, ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் அதையும் பண்ணுங்க, நாட்டையும் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. அந்த அடிப்படையில் இந்த ஒரு ஸ்ரீலங்கா மாநாட்டிலையும் நீங்கள் கலந்துக்கிடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா பெஸ்ட்டாக வந்து ஸோ அது நம்முடைய சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியை மிக அருமையாக கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய டாக்டர் எஸ் குமார் அவர்களுக்கு ஒரு பலத்த ஒரு கரவொலி கொடுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் 100 ப்ராஜெக்ட் கேட்டாங்க இல்லையா, அந்த 100 ப்ராஜெக்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து யூஜி பிஜி அத்தனை பேருமே கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு 2 பேரை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். தங்கதுரை சார் அண்ட் வந்து ரங்கசுந்தரி மேடம். மேடம் ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க மேடம். நான் வேற யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டேன். இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ப்ரொபோசல் வந்துடணும். ஆமாம், நான் சொல்ற டிராஃப்ட் ப்ரொபோசல் தான். ஓகேங்களா? டிராஃப்ட் வரணும், அப்போதான் ஐடியாஸ் வரும். சரிங்களா? ஸோ இவர்கள் இருவரும் நல்லா பிரமாதமா யூஜி பிஜி அத்தனை பேரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடியும் கோஆர்டினேட் பண்ணி பிரமாதமா ஒரு 100 டிராஃப்ட் ப்ரொபோசல் வர வச்சிருவாங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அதே மாதிரி சுனலதா மேடத்தை வந்து நம்ம வந்து ஹானர் பண்றதுக்கு டாக்டர் எஸ் குமார் அவர் தான் சாலை சிறந்தவர்னு அவரையே கூப்பிடுறேன். ஆக்சுவலாக சார் மேடைக்கு வாங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ப்ரோ இந்த பக்கம் எடுங்க. கிட்டு போயிட்டேன் ப்ரோ அப்படி இல்லை, இந்த பக்கம் எடுங்க. Now I invite Professor Dr. Meenakshi Sundaram sir, PGD, Department of Kualai Madhuvam, to honor Dr. Shivashankari ma'am. Okay, sir. Now I invite Professor Dr. Shivakumar sir to honor Dr. Naresh Tapar sir. Thank you, sir. Now I invite Ms. Bhavadali to deliver the oath of thanks. A warm good evening to each and every one of you. I stand here today as a proud and grateful student to express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. We would like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Y. Swarnalatha, Professor, Dean, Sathyabama Institute of Science and Technology, and Dr. Shivashankari, Manager in Startup Cell, Sathyabama Institute of Science and Technology, Dr. Naresh Tapar, Electronics and Communication Engineering, for taking the time to join us and for your inspiring presence which has made this occasion truly special. You have enlightened us about advanced food processing strategy for siddha formulation. I extended our sincere gratitude to Professor Dr. G. Sendilvel sir, Director in charge, for arranging the Visionary Voice program. Also thank our Professor Dr. Meenakshi Sundaram sir, Dean. We thank our distinguished faculties for taking the time to join us and for their ongoing guidance and encouragement. A special thanks to PhD scholars, PG scholars, UG scholars who have attended the program. Thank you to skilled technicians and attenders for your behind the scenes work in making this event success. Last but not the least, thanking the organizing committee who have organized the program to the best. Thank you.
Thank you. Now I request everyone to rise for the national anthem. तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे க்ளவுடுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ க்ளவுடில் வந்து இது கொண்டு வரதுனால இது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கீப்பிங் இட் இன் அ சிஸ்டம், அது சார் கொண்டு போனதான் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து பிளான்ட்டுக்காக இதுதான் வேணும்னு நம்ம போனே பேசும்போது நீங்கள்